into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me, and let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night, and time is running out of sight. A lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Standing underneath the lights, we look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely, I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no, 'cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen
Hoje foi dia de organizar a minha geladeira. Como vocês viram, aí estava uma bagunça, cheio de panela com resto de comida. Na correria de final de ano a gente vai tacando só as coisas e daí não tinha parado ainda para poder limpar e organizar. Não tirei as peças, limpei com as peças no lugar mesmo. As únicas que eu tirei foi essas menorzinhas aqui para lavar. O resto eu passei a buchinha, passei um paninho. Usei também aquele vinagrinho que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, porque como tem vinagre, né, então ajuda a tirar algum cheiro de comida que tenha na geladeira. Mas organizei tudo. Esses organizadores aqui são maravilhosos. Olha como fica muito mais organizado. Já comprei mais organizadores aqui pra geladeira. Peguei mais 2 desse aqui, um pra açúcar e um pra iogurte. Provavelmente vai demorar um pouquinho pra chegar, porque tem compras que eu fiz há uma semana atrás que o vendedor nem postou ainda por conta de final de ano. Então, esperar normalizar pra poder eles enviar. E daí, provavelmente, vai sair um pouquinho aí do prazo de entrega que eles me deram, né? Mas tinha algumas coisas que estavam na panela que eu coloquei aqui. Aproveitei também para fazer uma gelatina para as crianças. A geladeira tá bem vazia, mas final de semana a gente vai fazer mercado. Por isso também que eu já tirei para organizar hoje, porque quando eu chegar eu só coloco as coisas, sabe? Não preciso parar, limpar, reorganizar. Então decidi fazer logo isso hoje. Só não organizei o freezer, porque esse sim eu vou deixar pra fazer no dia que eu fizer compras, porque tem muita carne que eu preciso organizar. Quero comprar também uns potinhos pra organizar, porque em sacola não dá certo, gente. Acaba rasgando e daí escorre sangue no freezer e acaba sujando tudo. Então decidi comprar potinhos pra poder organizar as carnes e daí o freezer vai se manter limpo por mais tempo. Por enquanto, estamos assim, tudo organizadinho. Olha a paz que dá. Nossa, eu amo, gente. Quero comprar bastante coisas pra organizar. Principalmente esses potinhos aqui, ó. Já tem dias que eu não compro alface, porque se eu comprar alface e deixo na sacola, perde muito rápido, porque a gente não consome todos os dias. E daí, organizando nesses potinhos aqui, vai conservar por mais tempo. Então, quero olhar na Shopee, porque olhei aqui na cidade, estava caríssimo. O organizador de alface está R$100, gente. Eu vi na Shopee muito mais barato, então vou deixar pra comprar na Shopee. Esses organizadores aqui, ó, são maravilhosos. Podem investir sem medo, porque conserva demais o alimento. Mas é isso, geladeirinha organizada. Agora vamos organizar ali uma gaveta do armário, que eu tô incomodadíssima com ela também. A gaveta que eu tô me referindo é essa aqui de baixo, que fica os meus eletros. Não está muito bagunçada, mas está suja. É a segunda vez que eu vou limpar aqui o armário. Eu esqueço de limpar ela, então vou tirar tudo, limpar aqui a gaveta. Preciso limpar o motor aqui também, que derramou alguma coisinha aqui, tá todo sujo. Ver se eu consigo limpar aqui por dentro da pipoqueira também. E é isso, gente, bora lá limpar. Preciso tirar algumas coisinhas aqui que não é do lugar e reorganizar tudo. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep and abiding. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for
Agora é um pouco mais tarde, saímos para fazer uma caminhada, chegamos na estante, são 7h20 agora. A casa já está assim, ó, toda arrumadinha, toda organizada. Eu amo tanto, gente, o clima que fica aqui na sala durante a noite, fica muito aconchegante por conta das luzes amarelas. Então tem a luz amarela ali do painel, tem a luz amarela aqui do quadro também, tem aquela velhinha ali na bandeja que dá um charme também. Então tá tudo organizado por aqui. E o que eu vou fazer? Um docinho de banana. Eu estou com essas 2 bananas aqui que tá maduríssima. As crianças não comem banana assim. Então, pra não estragar, vou pegar elas e vou pegar mais umas aqui. Já essas não está tão madura, mas eu acho que dá certo também. Eu sempre faço com a banana bem madurona, sabe? Mas como só tem essas 2 aqui, eu vou pegar uma dessas. E inventamos também de fazer um pão caseiro. É a 2ª vez que eu vou fazer. Eu fiz uma vez, não amei tanto. Então decidimos fazer de novo. O marido foi no mercado comprar o fermento biológico que eu tô sem, então tô esperando ele chegar. Enquanto ele chega, vamos lá preparar o doce de banana, que é bem fácil e fica muito gostoso. Eu amo demais da conta. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now, promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do, I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. I look in the mirror, who's looking back at me?
I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oh, I'll get over you. Say Massa sovada. Agora eu vou deixar descansar até dobrar de tamanho e depois eu volto aqui pra gente montar os pãozinhos. something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eye so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, 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 and I want you now. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Ontem não consegui vir finalizar o vídeo. Já adianto pra vocês que como cozinheira eu sou uma ótima dona de casa, gente. Brincadeiras à parte, vamos lá. O pão ficou perfeito, mostrei pra vocês, né?
Falei pra vocês que da outra vez eu fiz e não gostei porque ele tinha ficado pesado. Dessa vez ficou assim, perfeito. Macio, levinho, maravilhoso, amei demais da conta. O marido inventou de fazer um pão recheado com calabresa e queijo. Ele não gostou, eu nem cheguei a experimentar, gente. Se ele não gostou, eu vou experimentar aqui pra quê? Então não experimentei, mas ele não gostou. E o meu doce de banana também deu errado. Por quê? Eu falei pra vocês que eu gosto de usar a banana bem madura. Já a banana que eu usei tava um pouco de vez, sabe? Assim, parecia estar madura. O doce de banana eu vou me defender e vou jogar a culpa na banana que não tava madura o suficiente, porque eu sempre faço e sempre fica perfeito. A minha mãe mesmo ama demais dar conta do meu doce de banana, mas realmente, gente, com a banana de vez, assim, não tão madura, tem que estar muito madurinha mesmo, não dá certo, tá? Eu fiz, não é que ficou ruim, mas ficou com aquele gostinho de banana verde, sabe? E também não ficou moreninho, que sempre que eu faço ele fica moreninho. Então, doce de banana, vocês fazem do jeito que eu mostrei aí, derrete o açúcar, faz o caramelo de açúcar, depois coloca a banana amassadinha bem madura, deixa amadurecer bem e põe cravo, canela a gosto, caso vocês gostem, se não, faz só com o açúcar e com a banana que vai ficar perfeito. Fora isso, pelo menos o pão deu certo. Mas é isso, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, vai lá no Instagram me acompanhar. E é isso, um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.